So we are live. 9:02. എക്സലൻറ്റ് കണ്ടീഷനൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിറ്റ് റേറ്റ് കുറവാന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗോപിനാഥ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബ്രോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബ്രോ. I have 10K. Can you give a sure shot please? I have nearly lost 50% of amount last 3 days. Viju Kumar, I cannot give a sure shot. എല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് തരും. മാർക്കറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. ഷ്യൂർ ഷോട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഞാനായിപ്പോൾ ഒരു മില്യണർ ആകത്തില്ലേ. I have nearly lost 50% of amount in last 3 days. I advise you to step back a little bit, analyze why you have lost 50%, and if you really understand your mistake, you can start again. Okay. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ 50% പോയി അല്ല വേറൊരാളുടെ ഷുവർ ഷോട്ട് കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിന്റ്? നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ റിലയബിൾ ഇല്ല. അപ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് മേ ബി ഒന്ന് റിട്ടേൺ എടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് ട്രേഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസിയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് മാർക്കറ്റ് സപ്പോർട്ടിലും എൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോഴേ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. ഷാടെക് നാഗരാജൻ ടി വി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് കാൽവി ഗോസൽ വിൽ അനലൈസ്. കുമരൻ very good morning sir. Thanks for the very details. I'm curious to tell you. Okay, sure. അല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ചോദിക്കാം. I'll clear it. When I have time, I'll clear it for sure. Good morning bro. Mohanar, good morning. Very good morning guys. Why today late bro? I thought leave. It's because in Kerala it is raining. So the power is kind of fluctuating. It is coming, it is going. That is why. Little bit 2 minutes late than bro. Come on. Yeah. Okay, ഇന്നലെ തന്നെ ലൈവിൽ 700 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി, വിച്ച് വാസ് അമേസിങ് തിങ് ഫോർ മീ. ഇല്ലേ, ഇപ്പോൾ 713 അടുപ്പിച്ച്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഗൈസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. 12 പേര് വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇഫ് യു ഹാവൻറ്റ് യെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ ഇതിലേക്ക് പോകാം. TCS. ഓക്കെ, ഇത് ശരിയാണല്ലോ. ഇന്നത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ സ്റ്റോക്കൊന്നും ചോദിക്കരുത്. ഞാൻ ഇന്നത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. SCC ഒന്ന്, ICICI ബാങ്ക് ആഡ് ചെയ്യും.
മേലോട്ട് പോകും. ഞാൻ ഇന്നലെ സ്റ്റോക്ക് പിക്ക് ചെയ്ത, പക്ഷേ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി, വിട്ടുപോയി. മറന്നുപോയെന്നല്ല, വിട്ടുപോയി. ഉണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ ബ്രേക്കൗട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഇതിന് മേലിലോട്ട് ക്ലോസിങ് വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ബൈ ചെയ്യും. ക്ലോസിങ്ങേ വന്നില്ല, റിജക്ഷൻ. നിഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം നോക്കണ്ടായിരുന്നു. Okay, so in other stocks you can add it in your watch list, that is Oro Pharma, ACC and ICICI Bank. In the moon stock. Okay, you can add it in your watch list, Oro Pharma, ACC and ICICI Bank. ഓക്കെ, എല്ലാം ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പിലാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. ഓരോ ഫാർമ, ACC ബാങ്ക് എല്ലാം ഗ്യാപ്പ് അപ്പിലാണ് ഓപ്പൺ ആവാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, so bank nifty also it is opening with a gap up, nifty also opening with a gap up. Okay, so ഇവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. Okay, so this is going to be an interesting opening. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു കറൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ടുഡേയ്സ് ഫ്രൈഡേ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു വീക്കിലെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദിസ് വീക്ക്, നിഫ്റ്റി ഈസ് നിയർ ദി വീക്ക്ലി സപ്പോർട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. നിഫ്റ്റി ഈസ് നിയർ ദി വീക്ക്ലി സപ്പോർട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദിസ് റേഞ്ച്, ദാറ്റ് ഇസ് 17,800 to 17,700. So that 100 points was the weekly support. Okay, so അവിടെ സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. If you move on to a 4-hour time frame, as you can see, ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. And it is also has given a bullish candlestick pattern which has been broken today. So നല്ലൊരു ലെവലിൽ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ 18,100 മേളിൽ പോകാതെ, 18,100 മേളിൽ ഒരു 4-hour ബേസിസിൽ ക്ലോസിങ് വരാതെ വി കനോട്ട് സേ നിഫ്റ്റി ഈസ് ബുള്ളിഷ്. ഓക്കെ, ആസ് വെൽ ആസ് ഈ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആവാതെ, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകാതെ ഇൻ എ 4-hour ബേസിസ് വി കനോട്ട് സേ നിഫ്റ്റി ഈസ് ബെറിഷ്. സോ ബുള്ളിഷും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല, ബെറിഷും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഓക്കെ, ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്ഥലത്താണ് മെജോറിറ്റി ട്രേഡേഴ്സ്, റീറ്റെയിൽ ട്രേഡേഴ്സ്, നമ്മളെപ്പോലെ റീറ്റെയിൽ ട്രേഡേഴ്സ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ ബ്രോ, ഐ കുഡൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് യു ഇൻ ടെലിഗ്രാം. Congrats for 700 subscribers. Thank you so much. One channel with multi-language support. Great work. Yeah, we have to more coming. Let's be so generous with this gentleman as he is taking his effort and invest his time in analysis talks with us on live. Gesture from us would be simple, like your support. Your support is all I can ever get, because live ചെയ്യുന്നതിൽ I am not getting any income or stuff. അതിൽ നമുക്കൊരു പ്ലസ് പോയിൻറ്റും ഇല്ല. ശരി, നമ്മളെങ്ങനെ പോലും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളും അനലൈസ് ആയിക്കോട്ടെ. കൂടാതെ നമുക്കറിയാവുന്ന അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു. സോ ദി ഓൺലി തിങ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ടു മീ ഇസ് യുവർ സപ്പോർട്ട്. Questcorp IFB India on the runway, please review. We'll review sure right after the market open. We will discuss on our watch list and the index, and after that we will review for sure. Sharir Arogya. പിന്നൊരു കാര്യം, by mistake if the live closes, please understand that it is because of the power, as it is still raining here. Apollo Hospital, Questcorp IBF. Okay, sure. Kamal, ഉറപ്പായിട്ടും മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആവട്ടെ, ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. ഒരു സ്ക്രീനും കൂടെ മേടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമേ. നോക്കട്ടെ, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലൈവൊക്കെ ക്ലിക്ക് ആവട്ടുമായിരിക്കും.
ഓക്കെ. സോ നിഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോംഡ് ഹൈ ഹിയർ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോംഡ് ലോ ഹിയർ. സോ ടേക്കിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ലോ ആസ് യു ക്യാൻ സീ. മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയാ? ഇല്ലല്ലോ. Okay, and it has given a small pullback, a retracement, forming a lower high. This high is lower than this one, so I am calling it as a lower high. Okay, so if it is forming a lower low, then Bank Nifty is bearish. Okay. So until then it is not bearish because it is taking support. So let's wait. Until it broke. If you look a little bit closely, you can see it took resistance got broken. It took resistance got broken at this candle. It was acting as, once the resistance is getting broken, it should act as a support. So that has been respected here, and again it moved on. Okay, again moved on, created a high, now coming back and taking again support. When the resistance is broken, it will act as a support. Now let's wait and see. And also ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് കൂടെ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 15 മിനിറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there's a small trend line which is not that much reliable, that എന്താ പറയുക, ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും റിലയബിൾ അല്ല. ഒരു ഇൻട്രാഡേ ബേസിസിൽ മേ ബി ദിസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്. ദിസ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്. നോക്കാം. കാര്യം എന്താ, ഇവിടെ 1 2 3 4 5 വട്ടം റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, market open ആവാറായി. Just 1 minute left. Vicky B, hi, good morning bro. Very good morning. ராஜ்குமார் செங்கமலை ப்ரோ, அனலைஸ் பண்ணுறேன். மார்க்கெட் கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகட்டும். ஓப்பன் ஆகி நம்ம ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்கிற எல்லா ஸ்டாக்ஸும் அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். Okay, market has opened. Now get ready guys. So your daily resistance in Nifty. എന്താ നെറ്റ് പോയണ്ട്? Hold a second. നെറ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം നെറ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയോ. ചാർട്ട് അനങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്താ? Okay, now you can note down your daily resistance in Nifty, that is 18,050 to 18,080. Let's consider a 30 points of resistance. 18,050 to ഇതെന്താ മഞ്ഞ കളറോ? അതാണ് 18,050 to 18,080. 30 points. I'll delete all this just to നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട്. ശരി, ഓക്കെ, അത്രയും മതി. So your support is going to be 17,900 to 17,970. So that is also a 30 points. Okay, 17,900 is a sentimental point, so you have to watch it. 17,000 and 70. Okay. So this is going to be our daily resistance and support on Nifty. Okay, so it has opened right in the middle. ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ this is the time to watch. Okay, so ടെലിഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ്. ചാനൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജോയിൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ 2 ലൈവ് സെഷൻ്റെ നടുക്കുള്ള ആ ഒരു ടൈമിൽ വരെ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇൻ ടെലിഗ്രാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി.
ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തൽക്കാലം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ 39,080 കാണാൻ വയ്യല്ലോ. 39,080 to 38,920 വെച്ചേക്കാം. 38,920 കാരണം അത് 39,000 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമെൻ്റൽ പോയിൻ്റാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് 38,920. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ എത്ര പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്? Almost 80 160 points resistance. Okay, so inside this 160 points, as you can see, it was in a range, so do not trade. Okay, inside this 160 points, avoid trading. So that is the resistance. So അടുത്തത് പറയുവാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ഇന്നലത്തെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വെച്ചേക്കാം, അതായത് 38,500 പോകണ്ട, 500 സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിൻ്റ് വേണ്ടത്രയായി. 38,480 to yesterday's low. ഇത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു 38,340 അല്ല വേണ്ട 330 വെച്ചേക്കാം. കാര്യം ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രിഗറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കളിയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു വിക്ടിം ആവണ്ട. ഓക്കെ, 38,330, കുറച്ച് താഴെ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ടുഡേസ് ഡെയിലി റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി. ഓക്കെ, ചാർട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ടെലിഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്തുതരാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ. ചാറ്റ് ബോക്സ് ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കത്തില്ല, സോ there's no point in sending stocks as well now. Okay, now watch ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകും. ഓരോ ഫാർമയുടെ ഡെയിലി എന്താണിത്, തിരുവല്ലിയ കണ്ടില്ല. സോ ഓരോ ഫാർമ ഈസ് വോളറ്റൈൽ. ഗുഡ്, വി നീഡ് വോളറ്റൈൽ സ്റ്റോക്സ്. സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി 700 to 702.20. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതേ ഇരിക്കട്ടെ റെസിസ്റ്റൻസ്. 2.5 points. Okay, so ഇത് മനസ്സിലായി. Okay, so this is going to be your daily resistance, that is 700, 699.85. Okay, consider it as 700. No? 700 to 702.50 in Oro Pharma is going to be your daily resistance. Your support is going to be 680 to 677. 680 to 670. 680 to 677.50. 2.5 points അല്ലേ നമ്മൾ മേലെടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് ദാറ്റ് ബി. So this is going to be your daily resistance and support in Oro Pharma. Okay, so next stock is ACC. ACC നല്ലൊരു സ്റ്റോക്കാണ്. വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ACC. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പോയി കാണും. സോ ACC 24. okay. ACC, wait, let me see. Okay, 2,537 to 2,541.5. Okay, this is going to be your daily support. What 41 and 42 what? Okay,
2537 to 2543.35 or 2543.50. It's okay. Like around the mark. Yeah, they were confusing about. Okay, so 2537 to 2542.50 is going to be your daily support in ACC. Okay, resistance in a let it be a little bit high. That is 2592. Okay, 2592. 2592 to 2600. Okay, 98. So 2592 to 2598 is going to be the resistance, and 2537 to 2542.5 is going to be your support. Okay, so either ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെല്ല് ചെയ്യുക, ഓർ ബ്രേക്കൗട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് ബൈ ചെയ്യുക, സെയിം വൈസ് വേഴ്സ റിജക്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ബൈ ചെയ്യുക, ബ്രേക്കൗട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് സെല്ല് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് ACC. So today's last stock, that is ICICI Bank, which has been underperforming for quite a past 2 days, I guess. Okay, so the resistance is going to be 778 to 780, 782, 778. Okay, trigger ആയിട്ടില്ല. 778 to 782. Okay, so that is going to be your daily resistance. Inside this zone, avoid trading. Support ഒരു support at 766.5 to 762. Okay, 766.5 to 763. ഒരു 3 point support, almost ഒരു 4 point resistance. Okay, so എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ടു 5 minute and see. ഇല്ല, പാറ്റേൺ ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പാറ്റേൺ ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർ പോലെ വരുന്നുണ്ട്. എനിവേ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ്. ഞാൻ 4 minute ടൈമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു പ്രീവിയസ്ലി കൈൻഡ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ബ്രോക്കൺ, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് സപ്പോർട്ട് ദെൻ മേ ബി വി കുഡ്. ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കട്ടെ, ചുമ്മാ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, സോ എനിവേ ഐ വിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഇറ്റ്, ഡോണ്ട് വറി. ഇത് 600 ആയപ്പാ. ശരി, ഞാൻ ഈ പോയിന്റിൽ ചുമ്മാ പേപ്പർ ട്രേഡ്, ഈ പോയിന്റിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് മേടിച്ച് നോക്കിയതാ. ഞങ്ങളുടെ ലൈവിൽ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ്ട് മേടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലല്ല, അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുക്ക മേടിച്ച്. This was yesterday's support, yesterday's resistance. We don't need it anymore. Okay. Okay, so that's it. We have analyzed our 3 stocks here. That is ICICI Bank, ICC, Euroforma, and as well as Nifty and Bank Nifty. And then wait here. So let's move on to the chat box. Okay, guys, you can say your stocks, please. ഒരു മിനിറ്റ്.
ലൈവിൽ ഏതോ ഒരു ഹേറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നല്ല. ആരോ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് കാണിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുന്ന ആരാന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റോക്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു. സോ ഹിൻഡാൽക്കോ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. വെയിറ്റ് ബ്രോ, ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ആഡഡ് സംവെയർ ഹിയർ. ഹിൻഡാൽക്കോ ആഡ് ചെയ്തില്ല. So Hindalco gap up. Remember yesterday morning session? Gap up. Okay. This is intraday view. It is in a gap up. So let's wait. Swing view on angle. It is still in the trend line, taking support, which is pretty good. Let it go a little bit, maybe more than just one. Above 490 only you can expect a buy in Hindalco. Okay, above 490 in a 4-hour time frame. If you are looking for a swing entry ആണെങ്കിൽ 490ക്ക് മേളിൽ 4-hour ബേസിസിൽ ഒരു ക്ലോസിംഗ് വരുവാണെങ്കിൽ you can consider a buy in Hindalco. Okay, intraday purposely it is in a huge gap up, which is from almost 450 to 460. 6 points. 400 rupees stock le 6 points intraday എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ജാക്ക്പോട്ട്. ഇതിലേക്ക് ഓക്കെ സ്റ്റോക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രാവിലെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ സെൽ, ക്യാൻ വി ഗോ സെൽ? ബ്രോ അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ. Swing view or intraday view, Sartek? Intraday view, it is not bad. Forming lower low, lower high, but taking resistance here. So intraday you can buy above this resistance in a 15 minute, in a closing above this zone in a 15-minute time frame, you can go for a buy. Okay, swing ആണെങ്കിൽ okay, it is I think it is a buy in swing because ഇതിൻ്റെ മേളിൽ 4574 മേളിൽ ഒരു ക്ലോസിംഗ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. As you can see, there was no closing here, there was no closing here. Even it was taking resistance at this single candle. Now it has closed above. Now let it take support, and if it is taking support, we can consider Apollo Hospital as a swing trade. Okay, because as you can see, why I have said that is one, ഇവിടെ resistance ഉണ്ട്, 2 ഇവിടെ resistance ഉണ്ട്, 3 it has taken in this one single candle, that is a resistance. Okay, and chart pattern wise നോക്കുകയാണെങ്കിൽ here is a shoulder, here is a head, here is another shoulder, this or this one, anything. So this is an inverted head and shoulder pattern, and this is the neckline. ACC spinning top 15-minute candle. 15-minute candle spinning top trade ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is not going to be that much reliable, but you can take if you want to. ഇതിൽ this is not that much recommended, but എന്നാലും പറയാം, അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് ക്യാൻഡിലാണ്. this is a very good spinning top, but the problem is it is in 15 minutes. So വേണമെങ്കിൽ ഒരു റിസ്കി എൻട്രി എടുക്കാം. when the high gets cut or the low gets cut, you can take an entry, a buy or sell with a target of our resistance and support.
വലിയ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടത്തില്ല അതിനകത്ത്. സോ റിസ്കി എൻട്രിയാണ്, റെക്കമെൻഡൊന്നും അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ സ്പിന്നിങ് ടോപ്പിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കാണാം. ഓക്കെ, കാര്യം ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ അഭിപ്രായം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസും സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാം. കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല. അതായത് നോക്ക്, maybe our resistance can be tested today. Anyway, let's see. ഞാൻ എന്തായാലും ട്രേഡ് എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സപ്പോർട്ട് വരാതെ നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കത്തില്ല. റിസ്കി എൻട്രീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം, ബട്ട് കീപ് യുവർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ലോ. ഓക്കെ, ICICI Bank. ICICI Bank has taken support at this point, remember? Monday model, from Monday we'll be having some small updation in our life. Okay, ഞാനൊരു അക്കൗണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ലൈവിന് വേണ്ടി മാത്രം. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റലൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, വേറൊന്നിനുമല്ല. കാര്യം ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാനും ട്രേഡ് എടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ട്രേഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കും എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിനൊരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേറെ ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ട്, അത് വേറെ, അതൊരു സൈഡിൽ പോട്ടെ. ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈവിന് വേണ്ടി, ഈ മിസ്റ്റർ മണി മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അനലൈസും ചെയ്യും, ട്രേഡും എടുക്കും. ഓക്കെ, എല്ലാ ലൈവിൽ. ഓക്കെ, കാര്യം നമ്മൾ മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് അത് ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റലായിരിക്കും, ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിരിക്കും, എഴുതുന്നതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ കാണും. കാരണം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോക്സ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ് കാണും. സോ അതെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തന്നെ, ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ മെയിൻ ഇൻകം പബ്ലിക് ചെയ്യാൻ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അത് എൻ്റെ ഒരു പ്രൈവസി. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇതുണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയുക, ഇൻകം യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊരു സൈഡിലിരിക്കട്ടെ. അത് ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, സോ എന്നാലും ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാം, നീ ലൈവിൽ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈവിൽ ട്രേഡ് എടുത്തുക. എനിക്ക് ലൈവിൽ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ നേരത്താണ് പാനിക്കാവുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലെവൽസ് ഇസ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫൈൻ, ബട്ട് ട്രേഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ട് വേണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് ടെലിഗ്രാമിൽ അയച്ചായിരുന്നു. ശരി, അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ശരി, അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ ക്യാപിറ്റലിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ലൈവിൽ എൻട്രി കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ ഈ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ സെക്കൻഡ് സെഷനിൽ ലൈവ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ടേക്ക് എ ട്രേഡ് ഇൻ ലൈഫ്. ഓക്കെ, സോ അത് മൺഡേ മുതലൊരു അപ്ഡേറ്റ് കാണും. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീക്ക്ലി വീഡിയോയിൽ ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മേ ബി ടുമോറോ ഓർ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടും. ദാറ്റ് ഈസ് വീക്ക്ലി അനാലിസിസ്. സോ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഫ്ലൂറോചെം, അതെന്ത് സ്റ്റോക്കാണോ വരുന്നില്ലല്ലോ ബ്രോ? കാൻ യു ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് സേ ദി സിമ്പിൾ? ഓക്കെ എവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത്? ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് സപ്പോർട്ട് ബ്രോ, ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് സപ്പോർട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക്, ഓക്കെ, എൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് അല്ല, ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ നിങ്ങൾ പറയാം. മാർക്കറ്റ് മൂവ്ഡ് അപ്പ്, took resistance, come down, moved up, took resistance, came down, going up, taking resistance. Obviously it will come down, it will take support at this point and it will go, forming a shoulder, head, shoulder. This is inverted head and shoulder pattern. This is the neckline, and if it is breaking you can go for a buy, and if it is coming down and breaking this support you can go for a sell. Okay, HEG
HEG, it is having a trend line. It is having quite a neat trend line. Above trend line, you can buy with a target of 2560. Okay, if you want, you can consider this also. So now the market has moved up, taken resistance, again taken resistance and pulled back, took support, pulled back a little bit, creating a high, took support, pulled back, creating a new higher high, and as far as this is a new higher low, so probably it can go like this, create another higher high and maybe break out. If it is breaking out, this is going to be a first target, that is 2560, and the second target is going to be 2640, which is 100 points. Okay, any other stocks? Quest Corp and AIB. Oh, sorry, Sharir Arogya, I just missed it. Very sorry. Then the VLC. Quest Corp. Quest channel, I guess. Yes, channel breakout, time to watch. Chumma, perfection. But before entering now, this was a good time to enter, but before entering now, okay, I'll just explain. As you can see, the market was moving in this channel, took resistance here. Okay, after this resistance, as you can see, it never went like this, it went like this, steep fall. Okay, so a steep fall kind, it took a beautiful support, went up again, creating a new higher low. Okay, this is a high, creating a new higher high now. But and also one more thing, it has a pattern here, kind of a hammer, and that hammer has been broken. So this was a buy trade. It is a good trade only, but still it has some risk. Why? Because this resistance here was a very good resistance. Okay, steep fall. So above this resistance you can buy. So you will be getting one confirmation, that is trend line break, second confirmation candlestick break, third confirmation resistance break. In ഇവിടെ swing trade here. Okay, so a closing above 950, you can consider this Quest as a swing trade opportunity. Next is IFB India. IFB ഞാൻ വിട്ടുപോകുന്നില്ല, 3 വട്ടം വായിച്ചപ്പോഴും എഫ് വിട്ടുപോയി. IFB trend line for sure. Pattern ആണ്. Pattern, yes, it is in a pattern. Market moved up, moved for a range for quite a time, then again pulled up, taking good support here. Okay, pulled down, taking resistance here, again took support, pulled up, taking resistance again. Now probably it can go down, take support, or maybe break this side. This is one scenario. Now another one is break this side, another scenario. Okay, here the range undo. Let me zoom. Okay, if you listen very closely, range 1 2 3 4 5 6
6 rejections under. So we can consider this as a resistance zone. So one, trend line break, second, resistance zone break, you can consider a swing buy in IFB. Okay. And also ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ലൈൻ താഴേക്കാണ് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ ടാർഗറ്റ്, ദിസ് സോൺ. Okay, because there has been a lot of activity at that support. Okay, any other stocks? ഒന്നും ട്രിഗർ ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ, ഒന്നും ട്രിഗർ ആയിട്ടില്ല. Okay, as you can see the gap is getting filled, gap up is getting filled. ഇവിടെ fill ആയിട്ടില്ല, it is still there. Bank Nifty the gap is getting filled. Intraday short, please mention the whether intraday or swing term, short term. അതും കൂടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇൻട്രാഡേയിൽ നോ എൻട്രി, ഐ ഹാവ് നോ എൻട്രി. വേണ്ട, I'll just say swing if you want to. Intraday there's no entry in Thangamil. I didn't find anyone, as you can see. Stock is kind of low liquidity, man. That is not good. Daily swing means swing means if you are buying for today and selling after 3 days, selling after a week, selling after 2 weeks, month, 2 month, 3 month, 4 month, that is what we call swing trading. Weekly got it. As you can see, I'll explain. Okay, market was flat, moved up, created a spinning top, the high got broken. Okay, market moved up, again moved to a fresh new high, now again created a spinning top. Now mark the low, it has been cutting the low. So if you really wanted to buy, you can buy about 1500. As of now, don't enter. Okay. ഓക്കെ, സോ വീക്കിലി വരെ പോകണം. അടുത്ത സ്റ്റോക്കായിരുന്നു ടിംകെൻ. Yes, the stock is bullish. I follow a channel pattern on തോന്നുന്നു. It is forming a channel, I guess. No, not bullish. Wait, don't enter.
ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളിഷ് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. Okay, so this resistance was broken, so I told bullish. But now if you listen very closely, there is a channel which is following. Okay, so അതുകൊണ്ട് let's wait for another confirmation. So market went up, created a resistance, pulled back, went up, created a resistance, pulled down, took support, now pulling up, broke this resistance. Okay, broke this resistance, but still market has a trend line. So once this trend line is broken in a 4-hour time frame, you can go for a buy. And also one more confirmation. See, wait, you need 3 മണിക്കൂർ ടൈം ഉണ്ട്. So you have to wait to whether see which kind of candlestick pattern is. അതൊരു ഹാമർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈ ബ്രേക്ക് 1, 2 ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക്, 3 ട്രെൻഡ് ലൈൻ. സോ 3 കൺഫർമേഷൻ. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ബൈ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ 3 കൺഫർമേഷൻ. ആ ക്യാൻഡിൽ ഇനി അഥവാ ഒരു സാധാ ക്യാൻഡിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, 2 കൺഫർമേഷനിലേ ബൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നാണോ അല്ല റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് താങ്ക്സ് ആണോ? ഡെയിലി ടൈം ഫ്രെയിം ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇതൊരു നല്ല പാറ്റേൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ വിൽ ഷെയർ ദിസ് ചാർട്ട് ഇൻ ടെലിഗ്രാം. ഓക്കെ, okay, so that you can draw that in your own chart and keep a track. Next is Dabur India. Dabur's weekly it is taking good support. Daily okay. ഒരുപാട് സ്വിങ് വന്നേക്കുന്നു. മൾട്ടിപ്പിൾ സ്വിങ്സ് ആർ ദർ. ഡെയിലിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ദ റീസൺ വൈ ഐ കണക്ട് അല്ലേ വേണ്ട, ലീവ് ഇറ്റ് നോ നീഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ മാർക്കറ്റ് മൂവ്ഡ് ഇൻ എ higher high, higher low formation. Okay, and suddenly this previous higher low was broken. Again market shifted to high. This is market shifted to lower high, lower low formation. Okay, so this is a lower high, which is why, because this is lower than this one. Okay, so this is a lower low. Why? Because this one is lower than this one. Okay, again it went up, taking resistance. Since illennu parayam, so this is also a high, lower high. Why? Because it is lower than this one only. And closer aattu nokki kayna kanda, if you look at closer view, see it is lower only, lower only. So probably it can create a new lower low, I guess. Okay, so idine taade breakout avanengil you can go for a sell in Dabur.
If you really wanted to buy, you can buy above 6:30 in a 4-hour time frame. Closing above 6:30. Okay. Infosys for the past 3 weeks delivery percentage more than 55% to 70% compared to trade quantity with the accumulation by big boys. Maybe. Maybe. Okay, any other stocks? Stocks are corona and everyone is busy trading, I guess. As you can see, very big candle near to the support. So just to look, I'm shifting to 5-minute. Okay, but still there's a difference. Okay. ഒരുപാട് വട്ടം മംഗളം ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി അപ്പോഴേ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു സെല് ചെയ്യാനായിട്ട്. വിഷ്ണു രാംപി സൺ ഫാർമ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് പിന്നെ ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് ഒരുപാട് ഫോളോ ആവുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഓരോ ടൈമിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ട്രെൻഡ് ലൈൻ വരച്ച് എനിക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടാം. Why I am explaining this kind of explanation is because to understand the price action. What is the use of candlesticks? Multiple candlestick form avunna adu engane analyze cheyanam. That is why I am doing that, so that you can analyze on your own. Okay. Okay, so market moved up, took resistance, again took resistance, after another swing broke the resistance, took the support, created a new higher high. Okay, again took the support, created a new lower high, broke the support, broke the resistance, and adinte edakku thanne it is moving. So it is in a range right now. And if you look a little bit more deeply into chart analysis, as you can see, after the break it created a shoulder, neckline, head, neckline, shoulder, neckline break. Okay, our neckline break on the സമയത്ത് if you look a little bit more closely you can see a spinning top. Okay, and our spinning top in the low has not yet been triggered yet. So if there is a closing below this spinning top in a 4-hour basis, Sun Pharma you can sell or buy PE or whatever. If you really wanted to take a buy in Sun Pharma, wait for this trend line to get broken. Simple. Raj Ratna Global.
ഇതാണോ ഗ്ലോബൽ വയർ ലിമിറ്റഡ്? I suggest you ignore the stock because നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്ക്, ഇവിടെ നോക്ക്. There's a lot of inactivity, like huge gap ups, huge gap downs. I don't like this stock. എനിക്ക് എന്തോ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. No bro, sorry, I don't have a view about in this one. Any other stock? എന്തോ I don't like. Ignore bro, Sartek, ignore it. We'll find another stock. Oh, we have half an hour left. You can say the stocks. LT, I think we analyzed yesterday, huh? LT not yet bro. ഓരോ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ സോൺസ് കിട്ടത്തില്ലേ? അത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. When I'm analyzing the stocks now, or when I'm drawing this buy above zone, sell below zone, try to draw the same in your chart also. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് എപ്പോൾ ട്രിഗർ ആവുന്ന അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈവിൽ ചോദിച്ചാൽ മേ ബി ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്. I have no view on LT unless it is breaking 1960 in a 4-hour basis. Intraday gap up, gap getting filled probably. See, and also it is taking support. This gap, this gap is not a trade on. So I suggest you do not take trade as of now. If you want, I can give you the daily resistance and support. Over 19. Okay, 1923 to 1920 ഇരിക്കട്ടെ. അല്ല വേണ്ട, വെയിറ്റ്. Okay, so 10 point support for today. Why? Because there's a lot of activity here. ഒരുപാട് റിജക്ഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അഥവാ ട്രേഡ് ചെയ്താലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവായി മേ ബി യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെൻഷനാക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ട്രേഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ദി സ്റ്റോക്ക് ഇന്നത്തേക്ക്. ഓക്കെ, അഥവാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അല്ല ഇതിന് താഴെ ഒരു ക്ലോസിങ്ങോ അല്ല ഇവിടുന്ന് ഒരു റിവേഴ്സൽ ചെയ്ത് ഇതിന് മേലിൽ വീണ്ടും